Yeah, it's live on Facebook. Yeah. Okay, నేను నీ కాల్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, షూర్. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు సుధీర్ టాక్స్. ఈరోజు ఫస్ట్ సెషన్ వీ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ గెస్ట్. అతని గురించి ఇంట్రడక్షన్ చెప్పే ముందు అసలు ఈ సుధీర్ టాక్స్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తున్నంటే వెరీ సింపుల్ రీజన్. SSC 2.0 వర్క్ షాప్ లో దాదాపుగా 3000 పార్టిసిపెంట్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్, కంట్రీస్, అక్కడి నుంచి చాలా మంది పార్టిసిపెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల కోసంగా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో వాళ్ళకి ది బెస్ట్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ సుధీర్ టాక్స్ లో చాలా మంది పీపుల్ విత్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్స్, విత్ గ్రేట్ వాల్యూస్, వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి వీళ్ళకి పరిచయం చేయాలని చెప్పి ఒక చిన్న ఇనిషియేటివ్ తో ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్. సో అందులో భాగంగా టుడే వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ స్పెషల్ గెస్ట్. హిస్ నేమ్ ఇస్ భాను ప్రకాష్. ఇతని ఏజ్ 80-90 అయితే కాదు. చాలా చాలా చిన్న వయసులోనే చాలా మందికి బ్రెయిన్ ని ఎలా ఎఫిషియన్సీ ఎలా పెంచుకోవాలని చాలా మందికి తెలియట్లేదు. బ్రెయిన్ చాలా సార్లు మా వాడు అన్ని మర్చిపోతాడండి, మా వాడికి మ్యాథ్స్ అంటే కష్టం అండి, ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి. కానీ ఇతను చిన్న వయసులోనే బ్రెయిన్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా పెంచుకోవాలి, అసలు మెమరీని ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, బ్రెయిన్ దాదాపుగా 50కి పైగా లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద యంగ్ ఛాంపియన్ ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ భాను ప్రకాష్ గారు. హి ఈజ్ విత్ us. సో లెట్స్ Bhanu, yes, thank you for accepting our invitation. Thank you, Sudheer garu. I mean, good initiative. Hope this goes a long way. First of all, andarki namaskaram. I'm also from Hyderabad. I mean, Sudheer garemo world records avi ivi antunnaru. Yeah, that is there, but I'm from Hyderabad myself. So as sir mentioned, I'm 20. I'm Neelakanta Bhanu Prakash, and I'm the fastest human calculator in the world. Ante daniki ardham enti ante, if you've heard about శకుంతలా దేవి గురించి ఎవరైనా వినుంటారో, ఎవరైనా వింటే టెక్స్ట్ చేయండి విన్నారని. సో శకుంతలా దేవి ఇట్లాంటి వాళ్ళ పేర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో, వరల్డ్ రికార్డ్ ఎవరికైతే ఉన్నాయో ఇన్ క్యాల్కులేటింగ్ క్వికర్ దాన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ అ క్యాల్కులేటర్, ఈ రికార్డ్స్ అన్నిటిని నేను at the age of 15-16 I've broken all of these records which are there, and I went on to become the fastest human calculator in the world, and I've been that since 4 years. 4-5 years నుంచి I have been the person who held this title. So personally myself, I had a company called Exploring Infinities. So Exploring Infinities అన్న ఫర్మ్ నుంచి మేము ఏంటంటే kids of your age, people I see, నేను కొంతమందిని I've actually just been scrolling ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఎట్లాంటి ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ అని చూస్తే I see a lot of people who are in the 5th grade, 6th grade, 4th grade ఏజ్ వాళ్ళు. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి we teach mathematics, because maths అంటే ఎంతమందికి ఇష్టం, ఇక్కడ ఎక్కువ మంది కాదు కదా, అంటే రిలేటివ్లీ బోరింగ్ సబ్జెక్ట్, కష్టం చేయడం మనం చేయలేము. సో ఏంటో మనం అంటే మనకి ఎలా చేయాలో తెలియదు, టీచర్ ఏమో సరిగ్గా చెప్పరు. సో ఇవన్నీ పట్టుకుని ఇవన్నీ చూసుకుని ఐ లెర్న్డ్ ఇట్ మై ఓన్ వే. సో నేను ఇన్ మై జర్నీ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ బికమింగ్ ద ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాల్కులేటర్, మనం ఎలా అయితే స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి యాజ్ అ కిడ్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్ ద వే టిల్ బికమింగ్ ద ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాల్కులేటర్ ఇన్ ద వరల్డ్. 10th class లో ఐ వన్ ది ఇంటర్నేషనల్ స్పీడ్ అరిథమెటిక్ ఛాంపియన్షిప్ ఇన్ సింగపూర్. 9th class లో ఐ వన్ ద నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్. సో వీటిలన్నిటికీ ఎలా అయింది, ఇది ఎలా అయింది, ఐ థింక్ సుధీర్ గారితో మాట్లాడుతుంటే లేటర్ ఐ థింక్ హీల్ పోస్ట్ క్వశ్చన్స్ దేర్. సో నేను అందులోకి లోపలికి వెళ్ళను. బట్ పీపుల్ హూ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ పీపుల్ హూ డోంట్ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్, ఇద్దరికి నేను ఏం చెప్తున్నానంటే there is a better way to learn mathematics, and Exploring Infinities and మా firm ఏదైతే ఉందో, we have multiple courses which we do on this exactly, making kids understand ki maths ఇలా నేర్చుకుంటారు, ఇలా నేర్చుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది అని ఏవైతే ఉందో we run big initiatives. So Exploring Infinities, Sudheer garu has worked with more than 60 government schools in the recent last 1 year, and మా ప్రాజెక్ట్ లో వీఆర్ ఈ లాక్డౌన్ టైంలో కూడా అందరు ఇంట్లో ఉన్నారు, ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు, ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు we have been using this as a tool to unlock potential. In fact, నేను సుధీర్ గారితో కొంచెం మాట్లాడిన తర్వాత మీకు అందరికీ చూపిస్తాను ఈ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా చేయొచ్చు, అసలు ఈ స్పీడ్ అంటే ఏంటి, మీకు ఐల్ బి షోకేసింగ్ దట్. సో సుధీర్ గారు, దట్స్ మై ఇంట్రొడక్షన్. నేను కొంచెం ఐ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ షార్ట్ ఇన్ ది బిగినింగ్. యా, దట్స్ ఫెంటాస్టిక్. సీరియస్లీ చాలా 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 ఇన్స్పైరింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ అది. అండ్ వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్, ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాలిక్యులేటర్ మీకు ఏమన్నా దేవుడు చిన్నప్పుడు, ఇప్పుడు అందరికీ ఫస్ట్ వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే మీకు ఏమన్నా చిన్నప్పటి నుంచి దేవుడు ఏమైనా స్పెషల్ డివైస్ ఒకటి ఇచ్చారా, అంత బాగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతున్నారు, చాలా మందికి వస్తుంది. సో
నేను మీకు చెప్తానండి. అంటే ఐ మీన్ అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా! ఇచ్చాడు అని నేను అంటాను. ద స్పెషల్ డివైస్ ఇస్ జస్ట్ యువర్ బ్రెయిన్, నథింగ్ ఎల్స్. అండ్ ఇట్స్ గివెన్ టు ఎవ్రీవన్. ఇట్స్ నాట్ యూ, ఇట్స్ నాట్ మీ. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి వాడికి ఇట్స్ ద సేమ్ బేస్ క్యాన్వస్ మనకున్నది. పెయింట్లు మనం వేసుకుంటాం దానిలో, కానీ ద క్యాన్వస్ అండ్ ద నోట్‌బుక్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. సో ఇది నేను ఎలా స్టార్ట్ ఆఫ్ అయ్యాను అంటే, వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ సెకండ్ క్లాస్ ఐ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ which changed my life entirely. So I met with an accident where I was bedridden for an entire year. మా పేరెంట్స్ వచ్చి నువ్వు ఈ పర్టికులర్ పజిల్ బుక్స్ చేస్తే బాగుంటుంది అని తర్వాత తీసుకొస్తే నాకు ఇది నచ్చి నేను ముందుకు వెళ్ళి అందులో నేను చూసి ఇనిషియల్ గా స్టార్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ రెగ్యులర్ గా నేను తప్పులు చేసేవాళ్ళం క్యాలిక్యులేషన్స్ లో, స్పీడ్ ఉండేది కాదు. బట్ వెన్ యూ టేక్ దిస్ అప్ as a challenge and you see that this is how you will go ahead. So I mean life is not something which you can just go ahead and say ki ఇట్లా నేను నాకేదో ఇలా గిఫ్ట్ ఇచ్చేసారు అని కాదు. Math is something which you learn and you learn it through a process. A process అన్నది ఎలా నేర్చుకుంటాము అన్నది goes one step after the other. And అలా ఒక్కొక్క స్టెప్ నేను నేర్చుకోవడానికి I was an individual. I was with myself. There was no one guiding me through. But right now, my aim with my company, Exploring Infinities, ఏంటంటే is to make this learning easier. Because ఒకళ్ళు ఆ path లో వెళ్ళారంటే ఆ path లో గడ్డాలే ఏంటి, కింద ఉన్న షార్ట్ కట్స్ ఏంటి, అందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, లూప్ హోల్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ తెలిసినప్పుడు ఇవన్నీ అందరికీ తెలియడం కోసం చెప్పడం కోసం is the initiative which I founded. But otherwise I would say the only gift which I had from the God, if you believe in it or believe in him, is the brain itself. And I think every one of you here can be the fastest human calculator and much more than that. Adi. అయితే భాను గారు ఒక చిన్న డౌట్, ఇది ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ నాట్ ఫ్రమ్ ద పార్టిసిపెంట్స్ బట్ ఫ్రమ్ సుధీర్ సైడ్. అదేంటంటే నిజంగానే మన బ్రెయిన్ ని మనం ఎలా కావాలంటే అలా మౌల్డ్ చేసుకోగలుగుతామా? అంటే కొంతమంది అంటారు వీడు అస్సలు గుర్తు పెట్టుకోడండి, వీడికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా గుర్తు పెట్టుకోడు అంటారు. అది నిజమేనా? లేకుంటే దాన్ని ట్రైన్ చేస్తే మనం గుర్తు పెట్టుకోగలుగుతాం? దానికి ఏమన్నా మా పిల్లల కోసంగా, మా పార్టిసిపెంట్స్ కోసంగా ఫ్యూ టిప్స్ చిన్నవి ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి? సో ఇదే అండి నేనంటే ఫండమెంటలీ నేను మీకు ఒక చిన్న తేడా చెప్తాను. క్యాల్కులేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది అదర్ సైడ్ విచ్ ఇస్ మెమరీ. ఇవి రెండు ఇండిపెండెంట్. మెమరీ ఏదైతే ఉందో, గుర్తుపెట్టుకోవడం ఏదైతే ఉందో, క్యాల్కులేషన్ అనేది రెండు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. సో ఎవరికి ఇంట్రెన్సిక్ గా మెమరీ పవర్ అంటూ ఉండదు. అంటే వీఆర్ నాట్ ఎక్సెప్షనల్, వీఆర్ నాట్ బ్యాడ్ ఆల్సో. వీఆర్ ఆల్ పీపుల్ హు హ్యావ్ అ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇది. ది ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దట్ మీరు ఏమన్నా మర్చిపోయారు అని ఎవరన్నా మిమ్మల్ని అన్నారనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. యూ నెవర్ ఫర్గెట్ ఎనీథింగ్. మీ లైఫ్ లో సుధీర్ గారు, ఇఫ్ యూ ఆల్సో థింక్ ఆఫ్ ఇట్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఫర్గాటన్ ఎనీథింగ్? ఐ డోంట్ థింక్ సో. మీకు ఏమన్నా మర్చిపోతే ఇట్స్ బికాస్ యూ నెవర్ రిమెంబర్డ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. మీరు మీరు ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోలేదు అనుకోండి, దట్స్ వెన్ యూ ఫర్గెట్. మీ ఫర్గెట్ అన్న వర్డ్ మనం ఏదైతే ఉందో, యూజ్ ఇట్ ఇన్ అ వే. నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం ఏం చేస్తామంటే యూజువలీ వి థింక్ దట్ మనం ఏదో తీసుకున్న తర్వాత అది వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటాం. బట్ వెన్ వి రీడ్ అ బుక్, వెన్ వి రీడ్ నోట్స్, వెన్ వి రీడ్ లెట్స్ సే అ న్యూస్ ఆర్టికల్, మనం అసలు లోపలికి దాన్ని అసిమిలేట్ చేసుకోవడానికి టైం ఇవ్వము. వి రన్ త్రూ ఇట్ వెరీ క్విక్లీ. సో ఫర్ అస్ టు అసిమిలేట్, ఇమాజిన్ అండ్ గెట్ త్రూ ది ఎంటైర్ ఈ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం, అదంతా అయినప్పుడు ఓన్లీ దెన్ వీ కెన్ కాల్ అండ్ సే దట్ వీ రిమెంబర్ ఇట్. సో we spend a lot of time on actually remembering something that will actually help you to have a better memory, for which we have a lot of techniques which we usually talk about. Nenentante a couple of small tips which I would want to give you broadly on this would be that మీరు imagine చూస్తున్నారండి, మీరు let's say you're looking at whatever you're looking at right now. ఇప్పుడు మీరు మీ స్క్రీన్ చూస్తున్నారు. మీ స్క్రీన్ లో మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ గుర్తుండవు. అంటే let's say one day down the line మీ స్క్రీన్ లో ఏమేం చూసారు అని చెప్పి మిమ్మల్ని స్కెచ్ చేయమంటే మీరు వేయగలరా? వేయలేరు. ఎందుకంటే మీకు ఓన్లీ పార్షియల్ థింగ్స్ గుర్తుంటాయి. బట్ ఐ వుడ్ వాంట్ యూ టు యాక్చువల్లీ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ అండ్ లుక్ ఎట్ ఎవ్రీ సింగిల్ డీటెయిల్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ కార్నర్ టు ద రైట్ కార్నర్ టు ద బాటమ్ కార్నర్ టు ద లెఫ్ట్ మోస్ట్ కార్నర్. లుక్ ఎట్ ఇట్, ఇంప్రింట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ హెడ్ సో దట్ ఇలాంటి మెమరీస్ లో యువర్ అసోసియేషన్ గెట్స్ బెటర్. సో ఇఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఇప్పుడు ఎవరన్నా వింటున్నారంటే, కిడ్స్ ఎవరన్నా వింటున్నారంటే, మీకు నచ్చిన ఇమేజ్ ఒకటి పట్టుకోండి, నచ్చిన ఇది పట్టుకుని ట్రై స్పెండింగ్ 10 to 15 minutes telling yourself that I will never forget this అని చెప్తే you will look at the details. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఇంతమందిలో నేను టామ్ అండ్ జెర్రీలో టామ్ ఉన్నాడు, టామ్ ఫేస్ గీయమంటే how many of you can do that? Not a lot of people. నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూసాను ఇవి. But doesn't mean we actually have it in our mind. So memory is a lot of association power, and this happens through critical observation, which is the most important part of everything.
సో ఈ క్రిటికల్ అబ్జర్వేషన్ ఏదైతే ఉందో, మీరు ఒక ఆన్సర్ చదువుతున్నా, మీరు ఒక క్వశ్చన్ చదువుతున్నా, మీరు పేపర్ ఆర్టికల్ చదువుతున్నా, మీరు ఫోటో చూస్తున్నా, you spend a minute of time saying that I will forget this. No, I will never forget this in my life. I will remember this, and I'm going to make sure that I'm going to spend one more minute to remember this for the rest of my life. A 1 minute spending valla your life will change drastically, and I'm going to approve you that there are ways in which you do this, which is something which we teach on the broader sense, but this is the general idi me vestundi. Yeah, thank you Bhanu garu. Bhanu, at the same time I'd like to ask you one simple question. మీరు 4 world records and 50 plus ఆల్ బికాస్ ఒక రికార్డ్ చేయడానికి చాలా చాలా కష్టపడతాం. అలాంటిది శాంపుల్ గా ఫింగర్ కౌంట్స్ మీద 4 వరల్డ్ రికార్డ్స్, 50 ప్లస్ లింక్ చాలా రికార్డ్స్. బికాస్ మీ ప్రొఫైల్ చదవాలంటే మళ్ళీ నాకు అంత టైం పడుతుంది. దట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. వుడ్ యూ ప్లీజ్ డూ సంథింగ్ మీరు అచీవ్ చేసిన దాంట్లో ఒకటి ఏదన్నా, బికాస్ పార్టిసిపెంట్స్ అందరికి ఇన్ఫాక్ట్ నాకు యాక్చువల్లీ సుధీర్ గారు, ఇన్ఫాక్ట్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, నా ముందు యాక్చువల్లీ నేను ఇది కరెక్ట్ గా చేసే ముందు నేను చిన్న ప్రాక్టీస్ సెషన్ చేస్తున్నానండి. అంటే రైట్ బిఫోర్ ది సెషన్ వాస్ డన్. మీకు కనిపిస్తుంది నా స్క్రీన్? యా. నా ముందు ఇట్లాంటి మల్టిప్లికేషన్లు పెట్టుకుని ఊరికే నేను టైం పెట్టుకుని చేస్తూ ఉంటాను ఇట్లాంటి. అంటే దర్స్ నో ఇది బట్ ఐ జస్ట్ షో యూ దిస్ బ్రాడ్లీ. ఆఫ్టర్ దిస్ వి విల్ డూ అ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్. బట్ ఇది ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నాయి 3 డిజిట్ మల్టిప్లైడ్ బై సింగిల్ డిజిట్ నంబర్స్ మన ముందు. సో నేను జస్ట్ ఇవి ఇలా కొట్టేసుకుంటూ ఆన్సర్లు నేను బయట మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. ఇన్ఫాక్ట్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ వేర్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ 10 క్వశ్చన్స్ నేను మీతో మాట్లాడుతూ కూడా ఉంటాను. సో ఐ విల్ బి టాకింగ్ టు యూ అండ్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా ఇప్పుడు చూడండి 913-8217 అది ఇది మీరు డిజేబుల్ చేయాలండి అనోటేషన్ ఫర్ పీపుల్, ఇఫ్ యూ క్యాన్ డూ దట్. ఏం డిజేబుల్ చేయాలి? మీరు స్క్రీన్ మీద ఎవరు రాయకండి, ఓకేనా? ఎవరన్నా చూస్తున్నా కూడా డోంట్ రైట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. యా ప్లీజ్, ఎవరు స్క్రీన్ మీద రాయొద్దు. యా, ఇప్పుడు 8217-3460-5712-4520 అక్కడ పక్కన గ్రీన్ వస్తే ఏంటంటే అర్థం కరెక్ట్ అని. 6952-4040 మీరు మాట్లాడచ్చండి నాతో. నేను బానే ఉన్నాను. నేను ఐఎమ్ డూయింగ్. అవును, ఇవన్నీ ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నారు? మామూలుగా క్యాలిక్యులేటర్ కొట్టినా కూడా ఇట్ టేక్స్ మినిమం మైక్రో సెకండ్స్ టైం పడుతుంది. మీరు అసలు వి ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇట్ యాజ్ అండ్ వెన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఇట్. 8541 ఇది ఎలా చేస్తున్నాం? 216-2241. మీరు మధ్యాహ్నం లంచ్ ఏం చేశారు భాను గారు? నేను ఇందాక ఇప్పుడే తిన్నానండి, చాలా లేట్ అయిపోయింది. కొంచెం ఇంట్లో మమ్మీ బిర్యానీ చేసింది. ఓ ఫైన్. మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఢిల్లీ ఆర్ హైదరాబాద్? హైదరాబాద్ అండి. వి ఆర్ లాక్డౌన్ కదా, ఇంట్లోనే ఉంటాము. వెరీ గుడ్. సారీ, ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే జనాలకు అర్థం అవ్వాలి. బికాస్ వైల్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు డైవర్ట్ యూ. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇవి చేస్తామండి. సో దట్ వి ఎస్టాబ్లిష్ ద పాయింట్ దట్ నేను కాదు, ఈవెన్ యువర్ కిడ్ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ దిస్ ఈవెన్చువల్లీ. మా ప్రోగ్రామ్స్, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో వి మేక్ ద కిడ్స్ డూ దిస్ ఆఫ్టర్ వైల్. ప్రోగ్రామ్స్ లో వాటిలో ఏంటంటే వాళ్ళు దే జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ డెవలపింగ్ యూ యాజ్ అ కిడ్, అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ మ్యాథ్. బట్ ఇది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ మచ్ మోర్ దాన్ దట్ అండి. అంటే దిస్ ఇస్ అవర్ ఎబిలిటీ టు సార్ట్ ఆఫ్ ఏమంటారు థింక్ అట్ అ బ్రాడర్ సెన్స్. అంటే ఇది మామూలుగా ఎవరైనా ఇప్పుడు ఏజ్ గ్రూప్ ఏమైనా ఉంటుంది, ఎవరైనా ట్రైన్ చేస్తే ఇలా అవుతారు. మా ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇన్ఫినిటీస్ అన్న ఫర్మ్ ఏదైతే ఉందో, ఎవరైనా ఇన్ఫాక్ట్ నిఖిల్ కింద ఇఫ్ యూ కెన్ పోస్ట్ ద లింక్ మీరు చూస్తే, నిఖిల్ ప్లీజ్ షేర్ దట్ హిస్ ఫర్మ్. చూస్తే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే అందులో వి టీచ్ కిడ్స్ ఫ్రమ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 8 and we teach to corporate people who are already working in TCS, Infosys ikkada. So it's not anything related to that. In fact, math learning annadi edaithe undo, it's not just emantaru edo calculations ki school ki vanku vastundani kaadu. People do it for bigger reasons, which is to be globally better. అవును, ఇప్పుడు ఇది కేవలం మ్యాథమెటిక్స్ గా పనికొస్తుందా, లేకుంటే మన మెమరీ పవర్ కూడా పనికొస్తుంది? ఏదైనా థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా వర్క్ చేయాలి. మెమరీ పవర్ కూడా ఉందండి. అంటే ఇప్పుడు నౌ యు లుక్ ఎట్ దిస్. ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, నా ముందు ఉంది, నేను ఈ క్వశ్చన్ చేస్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకసారి స్టాప్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి. సో 756 into 7 అంటే నేను 4900 plus 350 plus 42 అవన్నీ మైండ్ లో గుర్తుపెట్టుకుని 5292 నేను ఇక్కడికి ఈ ఆన్సర్ వచ్చాను. ఇది ఎలా పాసిబుల్? నేను ఎలా చేస్తున్నా? 344 5610 నేను ఇన్ఫాక్ట్ మీతో మాట్లాడుతున్నా 8730 555 2312 864 నా ముందు ఆన్సర్స్ అవి. సో దిస్ ఇస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ అ హై పవర్ మెమరీ. సో ఇప్పుడు మీరు కంప్యూటర్, ఐ థింక్ కిడ్స్ అందరూ ఎవరైతే చూస్తున్నారో కంప్యూటర్లు చూసే ఉంటారు కదా మీరు, అంటే టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ అది కాదు. కంప్యూటర్ లో హార్డ్ డిస్క్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ర్యామ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. హార్డ్ డిస్క్ అన్నది లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ స్టోర్ చేసుకోవడానికి, ర్యామ్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, అందులో మన క్యాల్కులేషన్లు అవుతాయి. సో ఇది మన ర్యామ్ అనమాట. ఇక్కడ మన స్పీడ్ వాడేది ర్యామ్, మన లాంగ్ టర్మ్ మెమరీస్ ఆర్ హార్డ్ డిస్క్. ఇవి రెండు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ద వేస్ అండ్ మెథడ్స్ వి go across and do this. In fact, to everyone who's actually watching this, then in fact Sudheer garu, so that your further questions also will probably be aligned so that meeku ardham kadaniki ikkada exploring infinities ani edaithe undo ma website expinfi.com ani meer chuste you have a list of
ఇక్కడ నేను ఇన్ఫాక్ట్ why did I bring this up is because మీ స్పెసిఫిక్ గా మెమరీ గురించి అడిగారు కాబట్టి మాకు ఇక్కడ చూడండి there are 7 cognitive abilities which we talk about. ఈ 7 cognitive abilities లో డెవలప్ ని చేయడానికి కోసం there are certain ways in which we do this. So computation, working memory, visualization, reflex, sensory precision, time perception and long term memory. So వీటిలన్నిటి కలెక్షన్ తెచ్చుకుంటే that's when you become the exceptional person you are. ఇప్పుడు మీరు ఫుట్బాల్ ఆడాలంటే ఏం చేస్తారు? కాళ్ళకి రన్నింగ్ చేస్తారు, ఆర్మ్స్ పిక్ చేస్తారు, అవి చేస్తారు. ఇది కూడా సేమ్. ఐ మీన్ ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్. అంటే యూ డూ ఆల్ ఆఫ్ దీస్, యూ డూ రిమెంబర్ థింగ్స్. ఇప్పుడు నా ముందు కార్డ్స్ ఉంటే కార్డ్స్ ఒక్క కార్డ్ తర్వాత ఒక్కొక్కటి ఒక 52 కార్డ్స్ డెక్ గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ రిప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. దట్స్ హౌ యూ ట్రైన్ యువర్ మెమరీ. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ వీ డూ దిస్. సో ఇవేవైతే ఉన్నాయో ఇవి యూజువల్లీ ఇప్పటివరకు ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ పెద్ద కిడ్స్ ఎవరైతే చిన్న మస్తు మ్యాథ్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకే పాసిబుల్ అని ఎవరైతే పెట్టారో ఈ అబాకస్ వేదిక్ మ్యాథ్ వాళ్ళు, దాన్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ టేకింగ్ పీపుల్ హు ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫెయిలింగ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ మేకింగ్ దెమ్ డూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ which they have never imagined. So that is the tentative target. So ఇది నేను మీకు ఒక చిన్న డెమోన్స్ట్రేషన్ చూపించాను. మనం ఇంకా కూడా చేయొచ్చు. One more thing, like I'm so excited to see this thing. If you have anything else like apart from this calculation, would you like if you want to share? Because ఇక్కడ చాలా మంది పేరెంట్స్, నేను దాదాపుగా లాస్ట్ 1 month నుంచి మాట్లాడుతుంటే చాలా మంది పేరెంట్స్ ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ మా పిల్లలు మెమరీ చాలా తక్కువ ఉంది, ఇదే పాయింట్ వస్తుంది, వాళ్ళు చదవట్లేదు సార్, చదివిన దాన్ని ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నారు. కెన్ వి ఇంక్రీజ్ దట్ కాన్సంట్రేషన్ బై హ్యావింగ్ దిస్ ఈ టెక్నిక్స్ ద్వారా మన కాన్సంట్రేషన్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చా? దానికి దీనికి రిలేషన్ ఏమన్నా? నేను యాక్చువల్లీ కింద నేను ఇప్పుడు ఒక లింక్ పంపించాను. నేను నిఖిల్ ఒక లింక్ పంపించాను, మ్యాథ్ విజర్డ్ అని చెప్పి. మాదొక అంటే ఐ మీన్ see at the end of the day you don't have to take up a course. There are a lot of free resources also, but if you can take up a course, that's when we can actually see ఇది ఇప్పుడు ఏదైతే ఉంటుందో మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే see first of all what everyone has to know is no kid has a bad memory. Okay, it's only a badly trained memory, that's it. It's never a bad memory. Nik brain lopala physically there is no difference between people, so it's only about how you train it, and the training can be done professionally. Okay, this is something which we can be doing. Ippudu mano etla ante we are not primitive human beings where we say ki acha prati vadiki inta. We are not primitive human beings to actually look at things in which we don't understand. There's no genius, there's no person who's not a genius. As long as you're exposed to the right environments where you learn in a proper way, you will be able to do everything. So అంటే there are 2 questions. మీరు అన్ని చేయొచ్చు, మీరు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డాక్టర్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఐఎమ్ మ్యాథమెటిషియన్ టుడే, ఐ కుడ్ హావ్ బీన్ అ డాక్టర్. వుడ్ ఐ బి అ గుడ్ డాక్టర్? మేబీ ఐ వుడ్ హావ్ బీన్. బట్ వాట్ డు యూ వాంట్ టు డూ? డస్ దిస్ హెల్ప్ యూ అన్నది చూసుకుంటే you can do anything you want. And in fact a lot of kids over here who are told by their parents that your memory is bad, your calculation is bad, nik math raadu, ivanna abaddalu. Meek math raakapothe it is solely responsible only on your teacher, not no one else. Meek math raakapodaniki is only because of your teacher, and historically never about the student himself. So if you are a student, if you are a ward, if you are a kid ki math మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదన్నా, math అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదన్నా, math రాదు అనుకున్నా, you better look for a better teacher who can actually teach them and make them understand, because once people start understanding it, there is no going back, and that is something which I absolutely believe in. Adandi fantastic Bhanu garu, that's really amazing. Boss, మిగతా పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. ఇది మామూలుగా ఇవన్నీ చాలా మంది పిల్లలు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారని చెప్పి ఇలాంటి పీపుల్ అంటే కనెక్ట్ చేయడానికే దిస్ సుధీర్ టాక్స్ అనేది. సో భాను దాదాపుగా ఇప్పటిదాకా కొన్ని వేల మందిని ఇలాగే ట్రైన్ చేసి వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా చేస్తున్నారు. If at all you want to go through their website, ఇక్కడ chat లో ఉంది. Bhanu, would you like to share anything before getting into the questions లోకి వెళ్ళే లోపల? Definitely అండి. సో నేను యాక్చువల్లీ ఇన్ఫాక్ట్ ఐ షో యూ అ స్మాల్ మోర్ డెమోన్స్ట్రేషన్ సో దట్ మీకు కూడా ఒక అర్థం అవుతుంది. వరల్డ్ రికార్డ్. యా. సో సుధీర్ గారు, give me a random 2-digit number, any 2-digit number which you think, right out of your head. 11. We love to 11 nunchi 47. So what we have in front of us is 47. Ante what I'm going to do, 47. I'm going to add 47s to 47s as quickly as possible. Vinipistunda andarki? Sudheer garu, can you hear me? Because there is a lag. Sorry, 47. Yeah. Disconnect అయింది because of some. So what I'm going to do is I'm going to take the number 47 and I'm going to add 47s to 47s as quickly as possible in my head, and I'm going to be telling the answers out. Okay, నేను 47
94 అంటే బేసిక్లీ 47 plus 47 47 plus 47 plus 47 47 plus 47 plus 47 plus 47 అట్లా దానికి 47 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. బేసిక్లీ ద టేబుల్ అనుకోవచ్చు మీరు టు అ బ్రాడ్ ఎక్స్టెంట్. సో విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్. I will start. Sudheer garu, if you have your phone, probably try racing with me on a calculator. మీ ముందున్న calculator తో. మీకు కనుక ఫోన్ ఉంటే ఫోన్ యాక్సెస్ ఉంటే. Sudheer, your video is not visible. Yeah. Is it okay, Nikhil, right now? Yeah, it's okay. Sudheer garu, take your phone up and probably do this calculation on your phone. 47 plus 47. నేను మీకు 3 seconds head start ఇస్తాను. 47 plus 47 plus 47 చేస్తూ ఉండండి. Plus equal to plus 47 equal to. స్టార్ట్ చేశారా? Yeah, start చేశాను. 47 plus 47 plus 47 plus 47 47 94 141 188 235 282 329 376 423 470 517 564 611 658 705 752 799 846 893 940 987 1034 1081 1128 1175 1222 1269 1316 136 1410 1557 1504 1551 1599 1645 1692 1739 1786 1833 1880 1927 1974 2011 2021 2068 2115 2162 2209 2256 2303 2350 50 times చేసామండి. 47 క్యాలిక్యులేటర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. బాను క్యాలిక్యులేటర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. సారీ. Yeah, so that is the idea. So this is a record which I hold andi. అంటే నేను మీ ముందు డెమోన్స్ట్రేట్ చేసిన సరదాగా చేసిన this is a Guinness record which I hold, which was once held by Shakuntala Devi and Scott Flansburgh. 15 seconds లో మనం ఎంత వరకు వెళ్ళగలమని. So I mean, on behalf of all the participants, you deserve a big round of applause. That's really a great achievement here. Yes. So మనం ఏమైతే ఉందో, this is just the introduction towards a humongous thing which we do అన్నమాట. అంటే మీరు if you look at it, you can probably go through the that actually sir asked, నేను ఇది చెప్పిన తర్వాత మీది చూపించిన తర్వాత మీకు చేద్దాం, ఎందుకంటే మనం కూడా లిమిటెడ్ టైమ్, we don't want to do a lot, but you can go through the Instagram channel మనకి @నీలకంఠ భాను ప్రకాష్ కి గనక మీరు వెళ్ళారంటే, it's called the fastest human calculator. సో మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ కి వెళ్ళి fastest human calculator అని కొడితే, could you please share again మీ వెబ్సైట్ అది ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో షేర్ చేయండి. I will again బాబు మీ ఫ్రీ క్లాసెస్ అని మీరు అక్కడ పెట్టకండి. ఫ్రీ ఇది ఉండదు. ఫ్రీ కావాలంటే యూట్యూబ్ లో మీకు చాలా వరకు ఫ్రీగా ఉండే ఉంటాయి. సో అంటే ఉన్నాయి, there are, if you actually go through the website మీరు చూస్తే there are a certain amount of free classes also if you want to go through. Fantastic. గా ఏమన్నా if you want to start off, but మేము ఇక్కడ నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో fastest human calculator is the link which I have shared. ఒక్కసారి మీరు కింద కనబడుతుందా అండి సుధీర్ గారు? యా కనబడుతుంది ప్లీజ్. ఇక్కడ సో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ద లింక్, అది యూట్యూబ్ లో లింక్ కూడా ఉంది. సో వాట్ యూ కుడ్ బి డూయింగ్ ఇస్ you could be going into the course. నాకు డైరెక్ట్ ఒక ఫార్మ్ ఉంది. if you are interested, you can go ahead and sort of register for this form so that మా నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కి మీరు ఏవైతే ఉందో మీరు you can start off. But again, ఇవి ఏవైతే ఉందో that is something which you can take a call on whether you want to take something like this or not. Great. YouTube lo aithe it is available. I mean, YouTube lo the content which we have is available for people. I mean, there's short snippets obviously, ఎందుకంటే ఈ classes are more or less a live interaction which we also sort of help, but videos wise మీరు చూస్తానన్నా కూడా YouTube లో they are available to a certain extent, which you can look at. Bhanu, one more thing. Okay, before getting into the question, నాకు నా పార్టిసిపెంట్స్ కోసం, ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం మీకు తెలిసిన జస్ట్ ఫ్యూ టిప్స్ ఈ రోజు నుంచి మినిమం ఇవి రెండు ఒక బేసిక్స్ ఏదైనా ఇవి అప్లై చేయండి, సో దట్ మీరు కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అని ఏదైనా ఫ్యూ టిప్స్ ఫర్ దట్ మెమరీ పవర్ ఏదైనా మీ సైడ్ నుంచి. దెన్ విల్ గో హెడ్ విత్ ది క్వశ్చన్స్. నేను యాక్చువల్లీ వైట్ బోర్డ్ షేర్ చేస్తాను. నాది కనపడుతుందా అందరికి వైట్ బోర్డ్? యా. సో ఇవాళ what we'll be doing is just a very basic way in which how we'll be changing the way in which you look at math. మీరు ఎవరు దీని మీద గీయకండి ప్లీజ్. ఎవరు గీయద్దు ప్లీజ్. I request all the participants. Yeah. You are very disciplined, please. Yeah, I have disabled their annotation. Parledandi. So that's fantastic. Yeah, so ikkada manamu oka pedda calculation తీసుకుందామండి. So we have Sudheer garu, I would want you to walk me through this. Sure. Idi multiplied by 8. Does this look like a very hard question? Bit. Yeah, little bit. So ఈ కార్నర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కదా మనం యూజువల్లీ మల్టిప్లికేషన్. మనం ఈ కార్నర్ నుంచి మొదలు పెడదాం ఇవాళ. ఓకే. 3 times 8 ఎంత? 24. సుధీర్ గారు 24. సరే, ఈ 8 తీసేద్దాం, పోస్తాను 4 డిజిట్లతో చేద్దాం. 24.
4 times 8, 32. 32. 5 times 8, 40. 7 times 8, Sorry? 7 times 8. 56. సుధీర్ గారు ఇక్కడ నేను ఈ కొన ఉన్నవన్నిటిని యాడ్ చేయండి. 4, 3, 7. ఇది 7, ఇది 6, 6, 5, 6. ఈ 2 ఇక్కడ దింపేయండి, ఈ 6 ఇక్కడ దింపేయండి. ఇదే ఆన్సర్. Oh. This is not fundamentally different than what we do school-లో, but we are never taught from the left to the right. So మనం ఏంటంటే there are a lot of things which we usually take for granted in mathematics. మనం యూజువలీ చేసే మల్టిప్లికేషన్లు ఇవే. ఇప్పుడు మనం ఏ మెథడ్ అన్నా నేను లెట్స్ సే ఇప్పుడు మా దగ్గర ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు నేను మీకు ఐ జస్ట్ షో యూ సంథింగ్. సో ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ 6, 3, 7, 4, 2 multiplied by 9. ఇప్పుడు మీ యూజర్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో మీరు పెద్ద దీనికి యూజువలీ కష్టపడ లెట్స్ సే చిన్నది చేద్దాం ప్రస్తుతానికి 7 అనుకుందాం, 6 అనుకుందాం, సరేనా? చిన్నది ఓకే. నేను సింపుల్ గా 36, 18, 42, 24, 12 అని రాసుకుని ఈ మధ్యలో అన్ని యాడ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. నా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇది నేను అంతా ఇవి 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 యాడ్ చేసుకుంటే నా ఆన్సర్ వస్తుంది 3, 8, 2, 4, 5, 2. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ కెన్ గెట్. సో ఇప్పుడు ఇది మీకు అర్థం కాకపోతే ఐ విల్ షో యూ సంథింగ్. 76 times 6. ఇది ఒక చిన్న పిల్లాడు మీరు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇవాళ. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ వుడ్ వాంట్ యూ టు టేక్ అవే as a very this is not a part of any course which we teach because it is very preliminary, but let me tell you, 6 times 7, 42. 6 times 6, 36. 2 ni 3 ni kalpandi madhyalo 456 is your answer. So this is how you can do your fundamental multiplications. 36 Bhanu garu. Yeah, that's it. So that's how every visualization and calculations happen. So ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఈ నంబర్ చేస్తున్నాను. ఈ నంబర్ నేను ఎలా చేశాను ఇప్పుడు మీకు యూ కెన్ ప్రాబ్లీ హ్యావ్ అ స్ట్రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఐడియా. నేను దీన్ని చూసినప్పుడు 81, 63, 0, 8730, 555, 555, 20, 28, 32, 2, 3, 1, 2, 7, 14, 14. నేను అది 2, 3, 1, 2, 7, 14, 14, 8, 54. సో ఇట్లాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మీరు చేయడానికి కోసం ఇది 1. దిస్ ఇస్ టేక్ 1. 2 టేక్ అవే అన్నాం మనం. ఒకటేంటి మల్టిప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అండ్ మధ్యలో నంబర్స్ యాడ్ చేసుకుంటే మల్టిప్లికేషన్ అయిపోయినట్టే సింగిల్ డిజిట్ మల్టిప్లికేషన్స్ లో. దిస్ ఇస్ 1. ది అదర్ టేక్ అవే విచ్ ఐ వుడ్ వాంట్ యూ టు హ్యావ్ is all of you, regardless of whether you want to take up a course or not, open exploringinfinities.com. There is a small game there for you. A small math game here for you. ఇక్కడ మీరు exploringinfinities.com ఇది కనుక చాట్ సెక్షన్ లో పెడితే ఇట్ విల్ బి గ్రేట్. నేను పెడుతున్నాను. బాను మీ స్క్రీన్ పెద్ద చేసేయండి. ఇప్పుడు మీ డెస్క్టాప్ ఆపేస్ చేయండి. కనబడుతుందా? Is it let me highlight your screen. Yeah. ఇప్పుడు ఓకే. You got it back. Yeah. ఇప్పుడు exploringinfinities.com expinfi.com మీరు ఓపెన్ చేస్తే exploringinfinities.com ఓపెన్ చేస్తే మీకు కింద కాగ్నిటివ్ ఎబిలిటీ డెవలప్మెంట్ గేమ్స్ అని ఉన్నాయి కదా, కనిపిస్తుందా? దీన్ని నొక్కారంటే మీరు ఒక గేమ్కి వెళ్తారు. ఆ గేమ్ మీరు ఆడితే ఈ గేమ్ని మీరు 30 నిమిషాలు ఆడితే మీ స్పీడ్ ఆఫ్ మ్యాథ్ పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ బీన్ ట్రైంగ్ టు డూ అండి సుధీర్ గారు. సో దట్ kids today play games kada, so we have tried to gamify the entire experience. Me high score fantastic where you can just browse the game and start me login jesi you can start a game, and there are a lot of games which you can explore in that. You go ahead, you start doing that. That's a good takeaway. In fact, if you go ahead and practice 20 minutes on it, your speed will be better, and I'm going to promise you that me initial idantundo, if you take up a course then you'll be much quicker than that because you'll have a iti. But I'm not saying at the end of the day course తీసుకుంటేనే నేర్చుకుంటారు అదంతా. that's old style. I mean, I didn't have any course to learn. If you want that assistance and you have that luxury, then well, yes. But otherwise, my YouTube videos are also existent where you can go start learning. Otherwise, if you want to look at a course, you can join Exploring Infinities lo. Ma kindaki indaka mem share chesinattu sir unte if idaithe undo ikkada మీకు ప్రతి ఒక్కరికి నేను చాట్ బాక్స్ లో ఒకసారి మీరు చాట్ బాక్స్ లో చూడండి, అన్నిట్లో ఉంటుంది. కైండ్లీ go through it. ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ వర్క్ షాప్స్ అండ్ కోర్సెస్ లో ఇక్కడ మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ లో మ్యాథ్ విజర్డ్ అనే కోర్స్ ఉంటుంది. దట్స్ ఫర్ ది ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ యోర్స్. మీకు ఇక్కడ నొక్కి యూ కెన్ ఎన్రోల్ ఇన్ టు ద బ్యాచ్. దట్స్ వాట్ యూ కెన్ డూ. యూ కెన్ జస్ట్ స్టార్ట్ ఆఫ్.
by what you would want to look at. ఇందులో ఎంక్వైరీస్ కి వాట్సాప్ నంబర్లు అన్ని ఇంకా అవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ ఆన్ ద కాంట్రరీ సార్, సో వాట్ వీవ్ బీన్ డూయింగ్ ఇస్ that, sir, I mean, while we do all of these training programs, మేమేంటంటే we work with the government schools అండి, అంటే a lot. So we work with a set of arithmetic literacy projects with government schools. We work with around 50-60 government schools as told kada. So ఈ కరోనా టైంలో వీళ్ళందరికీ, since there is not a lot of ఏమంటారు learning going on, we have also set up a fundraiser where we are sort of pushing Fantastic. for creating 700 plus hours of content online for these kids. In fact, having a mentor assigned, my 20-25 mentors we have brought together who are working with Exploring Infinity as a firm. So I mean, this is something which I just wanted to share, because you don't have to idi, but even if you have something which if you can share this across with people also around you, it will be great. This is help to 20,000 kids, 2,000 kids start learning, and in the details are so we are recording content in Telugu, Hindi, English, Urdu, so that people can actually get access. So at the end of the day, math is fun. I think the underlying factor మేమేమైతే పెడదాం అనుకుంటున్నామో is that math అన్నది ఒక ఫన్ సబ్జెక్ట్. దీన్ని సరదాగానే నేర్చుకోవాలి, దీన్ని సరదాగా నేర్పించే వాళ్ళు ఉండాలి, సరదాగా నేర్చుకోవాలి. That's how we are done. And for the people who cannot really afford a course, I would strongly recommend you to go follow me on Instagram, because I post a lot of free content there for people to actually consume and understand. For you to get an understanding towards what it is. And I would strongly suggest andro IGTV series lo how to do speed mathematics and IGTV series undi, where I keep uploading stuff, and the YouTube idaithe link undo. So if you do this, then it will be great. Adandi. That's fantastic. Really, ఎవరికైనా కావాలంటే ఫస్ట్ మీరు యూట్యూబ్ లో డీటెయిల్స్ కూడా నేను చాట్ లో ప్లస్ ఫేస్బుక్ లో కూడా షేర్ చేస్తాను. సో భాను విల్ గో విత్ క్వశ్చన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ చాలా బాగా రియల్లీ వండర్ఫుల్ ఇన్పుట్స్. లెట్ మీ గో విత్ సృజన గారు. మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారు, యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎవరైతే హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారో వాళ్ళని ఛాన్స్ ఇస్తానండి. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని క్వశ్చన్ అడగచ్చు. సృజన గారు, సృజన కానీ లెనోవో ట్యాబ్ అని ఉంది, మీ పేరు అక్కడ చూడండి. ఆరెల్స్ ఉజ్వల గారు, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని క్వశ్చన్ అడగచ్చు. యా సృజన గారు చెప్పండి. Sir, nice to talk with you. This video is nice. Yeah. It's helpful to my kids. They are studying this now 4th and 5th standards. Okay. Maybe these tips may help them in future. Hopefully. Parledandi. I think it will be. So the thing is that what I would strongly recommend is, because మన ఇందులో చెప్పింది ఏం లేదు, అంటే నేను జస్ట్ నాకు తెలిసి ఒక 10 seconds 20 seconds లో మీకు ఒక మెథడ్ ఏదో నాకు తోచింది నేను చెప్పాను. బట్ లెర్నింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇస్ నాట్ లైక్ దిస్. ఇట్స్ something that you put in our time and effort and everything else. So adi ganaka, if you give it to your kid by subscribing to our YouTube channel or something, then it will be really beneficial. And in fact, I've actually shared the YouTube link again. If you can go ahead and subscribe that, then it will be fantastic, because you will see all the new updates which come in. Subscribe jesi if you hit on the bell icon or something. But I personally believe that ee effort anadi parents wipe nunchi vaste, kids also will be in a position where they can understand and sort of do better. So, yeah, thanks a lot for the video. Is it better to train them in abacus? Just they are important. Personally, I don't believe in the concept of abacus, and I'll tell you why. So ఇప్పుడు మనము మీ పిల్లలు మనం ఏమనుకుంటున్నాము, వాళ్ళు మెంటల్ రేస్ లో పరిగెట్టాలి, వాళ్ళ స్పీడ్ ఉండాలి ఆలోచనలో. మీరు ఫిజికల్ రేస్ పరిగెట్టాలి మీ కిడ్ అనుకున్నప్పుడు మీరు వాళ్ళకి కార్ ఇవ్వరు కదా. కార్లో వెళ్ళిపో నాన్న 100 meters, నువ్వు కార్లో 100 meters వెళ్ళిపోతే నువ్వు పరిగెట్టినట్టే అనం కదా. లైక్ దట్. ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ రియల్లీ లెర్నింగ్ ఎనీథింగ్, దే ఆర్ యూజింగ్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దిస్ డస్ నాట్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఎనీథింగ్. సో వాట్ హెల్ప్స్ యూ ఇన్స్టెడ్ ఇస్, మనం ఏంటంటే మనం ఇది పట్టుకుని ఇది కాదు, మనం మన మజిల్స్ ని స్ట్రాంగ్ చేసుకుందాము, మనం ఎక్సర్సైజెస్ చేద్దాము, ప్రాపర్ గా మ్యాథ్స్ నేర్చుకుందాము అంటే వేరు. కానీ ఐ పర్సనలీ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ abacus being a way in which you go about it. In fact, regular methods ne practice cheyadam is much better. There are a few methods in which I teach, which you get access to if you take our subscription, whatever. But other than that, also I would strongly recommend you to not go with the abacus Vedic math route, which
which is not the best thing. And in fact, I am telling this being from a place where I am the fastest human calculator in the world. Abacus world, Vedic math world. So yeah. Thank you, Sudhir garu. At the same time, next we'll go with Sai Charan. Sir, you learn me something, sir. Sai Charan, please. Sir, sir, నేను మీలా అవ్వాలనుకుంటున్నాను సార్. ఎలా సార్? So very good question. So ala avvali ante the simple idea is to start off by doing calculations, getting into some place where which can, if you're self-interested and you're if you think that నువ్వు నేను చేయగలను అనుకుంటే నీ ఓన్ లెవెల్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం, పికింగ్ అప్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ స్పీడ్ మ్యాథ్ అది ఇది పిక్ చేసుకొని చేయడం. Or you see guidance from someone like me or someone else. There are a lot of people. I mean, see, I might be the fastest human calculator, but there are people who are in the industry. It's not like best chess player. There are a lot of people. So you can seek advice. You can subscribe to the YouTube channel. You can apply for a course. I also subscribe your Insta ID also, your YouTube ID also, sir. Yes. So if you are looking for a course or something, you can go to Exploring Infinities. I would strongly suggest you that if you would want to take this up professionally, then you should definitely subscribe for the course. I definitely join in this course, sir. Yeah. Look into it, discuss, but otherwise I would definitely recommend you to go through the YouTube videos for sure. Until then, Thank you. We'll have a few more questions. Ameya, you can ask your question. You can mute yourself. You can unmute yourself and you can ask your question. One second. ఇక్కడ నేను అందరినీ అన్మ్యూట్ చేస్తే డెఫినెట్ గా అమేయ. Sir. Yeah, please go ahead with your question. Sir, how often do you practice to keep your memory, like when you అంటే మీరు ఎట్లా అప్పటికప్పుడు సమ్ నేర్చుకున్నారు కదా, ఆ సమ్ నే లైఫ్ లాంగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అంటే ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు? Sums ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోం. We never focus on remembering the sums at all. Okay. Because honestly speaking, there's no point in remembering it. The whole point is to calculate quickly. So memory calculations gurtupettukom. The idea is to be quick enough that it looks like it's out of memory, but we don't remember them. We always do it again. Sir. Yeah. Hello. Yeah. Sorry, Ameya disconnect ayindi. Then Akshit, you can unmute yourself. You can ask. Sir, how to do maths fastly like you? So it's a set of things. It's a lot of practice. And it's a lot of interest and practice and structured practice. I think that should be about what I would want to broadly say. I can't really guide you through how to become as good very quickly, but that's the idea. Yeah. కొద్దిగా మీరు క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ పాసిబుల్ మీరు క్వశ్చన్స్ చాట్ లో అయినా పోస్ట్ చేయండి. ఐ విల్ ఆస్క్ బికాస్ చాలా మంది హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. బికాస్ వీ కాంట్ గో విత్ 100 పార్టిసిపెంట్స్ ఎట్ ఎ టైమ్. సో మేబీ మీరు అందరూ మళ్ళీ డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా, మిమ్మల్ని అందరినీ డిసప్పాయింట్ ఫీలింగ్ లేకుండా ఉండాలంటే దయచేసి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే పోస్ట్ ఇన్ కామెంట్స్ సో దట్ విల్ గో త్రూ ఇట్. Just we'll go with 2 or 3 questions if it is okay with Bhanu. Honestly speaking, if you don't get a chance in this webinar to ask me a question, what you can do is you can go ahead to my Instagram or YouTube, and YouTube lo, if you for any link, comment any YouTube video or the other, you comment below, I'll answer you there. That is also there. I mean, I think that's fantastic. Appudu meeku adi chaala baaguntundi. And Soumya Malepati, she is asking like, what's your goal, Mr. Bhanu Prakash? So okay, I am a student myself. I am doing my 3rd year of graduation in mathematics. My goal is to become someone who's changed the way in which math is taught. Andaru math ela nechukunnaru annadanni scope ni oka change cheddam anedi. That's how we are doing. That's what we're doing with Exploring Infinities. Other than that, I would want to keep doing my maths in my own fashion. This is something which I really enjoy. So my eventual goal would be to sort of expand into learning more things every day, and at the end of the day, change how mathematics is. Become an educationist to probably change how 1 lakh of people or 2 lakh of people understood and learned mathematics in general. So yeah, that should be the goal. And one more guy like Tony from actually he's from abroad. They would like to ask some. Tony, you can unmute yourself and you can ask that question if you have any question.
Sir, is there a quicker? Is there a technique to answer word problems quicker? Okay, so the technique to actually look at a word problem in general is to understand what is the math behind the math problem. So as long as you get what the math behind the word problem is, then it's just a calculation task which is left. But for the word problem in general, that's when your math learning comes in. So for you to be able to visualize mathematics and be able to visualize mathematical concepts, what you need to be doing is sort of having a much better foundational approach. And for that is the reason why we actually have the course which we have, which is Exploring Infinities Math Wizards, which not only will train you in speed math, but will teach you in how you sort of take that essence out of a question and then eventually find it, saying that, acha, this is what I want to solve. So for you to do that, you would need a lot of practice and most importantly, a lot of alignment. So that's what I would say. Yeah. Last two more questions, Bhanu. Because as I'm taking your valuable time, just we'll go with one more question. Lenovo Tab 4. Please next time onwards మీరు పేర్లు అక్కడ మెన్షన్ చేయండి, మీ జూమ్ లో ఐడిలో పేర్లు మెన్షన్ చేయండి. ఇక్కడ లెనోవో ట్యాబ్, రెడ్మీ ఫోన్ ఇలా పెట్టడం కంటే ప్లీజ్ గో అహెడ్. Sir, my name is Banigna, sir. Yeah. Hello. Sir, I'm calling from Bangalore. Yeah. Hello. Sir, so I don't show much interest in math, sir. Yeah. But I wanted to ask you, is there any branches that you keep? Are you in Bangalore or anywhere? So one thing is that we don't have a physical place where we teach stuff. We do everything online. There is a mentorship program. We are prevalent everywhere. We are there in 20 countries and more than 40 cities. But everything is digital. So if you want to learn from Exploring Infinities or trainers like me who can teach you and make you interested in mathematics, then you subscribe for the Math Wizard course on Exploring Infinities. And I think I see a lot of people actually private messaging me here saying that I want to learn from you. If you want to do that, you can go register for the course, and then even the courses are in high demand. So we actually, because there are a few courses which my trainers take, there are a few courses which I take. So name these courses loki, there is a limited set of people which I also take. So we actually are finishing with our existent batch next week. So if you register now, then you probably have an access to it. In fact, yeah, the course, as people mentioned, Dyuti and a lot of people have been asking, is that a course broadly takes around 16 to 17 sessions to start with. Yeah, that's fantastic. And last, we will go with one more question. Yeah. Someone is asking, how can I overcome this math phobia? So you overcome math phobia by being good at it. You overcome math phobia by starting to love it and starting to enjoy it. And this is something which can happen only when you start to empathize with what this entire learning is and not just have a rote learning approach to this. So yeah, last one more question. We'll wind up with this. And I think Sunny, Mr. Kamshik Sunny, please unmute yourself and you can ask the question. Good evening, sir. This is Kamshik Tadikonda. Bit louder, dear. We can't hear you. Good evening, sir. Good evening. Sir, I am much glad to say some words with you. Basically, I feel myself as a loser in maths. How to overcome it, and how much time I should spend for it for practice. Kamshik, first way to solve this is to not think of you as a loser. No one's a loser. Definitely in math, it's everyone's victory. So if you don't understand it, it's a victory because you can actually start learning it. If you understand it, great, because you already have understood it. So I would say that you broadly start off by giving yourself 15 to 20 minutes every day by starting off to look at what side of mathematics interests you. So I would say, teacher, anyone who can help you. I mean, if I can help you, I can help you. You say, ki, acha, see, Kamshik, this is not a hard subject. I will teach you how. I will show you how. And I'll make sure that you understand. And always know for a fact that if you're not good at mathematics, it's not because of you, it's because how you were taught. And if you're taught the right way, no one here. I mean, I have around 10,000 students whom I teach, have taught in the past, whatever. None of them says that they are scared of mathematics anymore. So that's because of the fact that you make sure that they don't feel so. So what I would suggest you broadly is to tell yourself that you're not bad at math.
and you can really start off by taking up a course on speed mathematics to begin with, because arithmetic is the fundamental cause for what problem is. So if you do that, I think you'll be really happy and good to go in how you go about this. So I think that's what I would say. That's fantastic, Bhanu. Really, Bhanu, ఇప్పటిదాకా మా వర్క్షాప్ లో చాలా మంది పిల్లలకు ఉన్న డౌట్స్ అన్ని యూ గేవ్ ఏ వాట్ ఈస్ లైక్ ఆ ఫోబియాని రిమూవ్ చేస్తూ ఎనీవన్ కెన్ లైక్ యూ కెన్ బి గెట్ దట్ ట్రైన్డ్. ఆల్సో సార్ ఫర్ ఈ లింక్ గురించి పంపించమని మనీ circulate this also in the group which wherever these people have joined from, that will also be great. Sure, definitely. I will share in all my groups so that participant can benefit from this. Absolutely. Yes, absolutely. Yeah. I think that should yes, Andy. On behalf of all the participants, on behalf of my SSC 2.0 workshop participants, I extend my special thanks to you for being with us and sharing valuable inputs. And at the same time, I would like to thank Mr. Nikhil, because without his support, we can't make it. And my participants andariki chaala valuable inputs icharu. Really, thank you once again. In future, we will be looking at inka different sessions. Me daggara nunchi whenever you are free, please let us know, because my participants also next time we will have one more session if at all it is okay for you. Yes, absolutely. And a lot of people are messaging me even right now. You can go to the website link which Nikhil will be posting, and actually I have posted right now again. You can go that. You don't have to private message me. You can look into that and you can register. Yeah, I've put it to everyone. You can do that. All right, sir. That's fantastic. Thanks so definitely. Thank you so much, Bhanu. Okay. Yes. So we'll meet again. You can comment on the YouTube channels and the YouTube videos. Yeah. Meeru యూట్యూబ్ లో కానీ అక్కడికి వెళ్ళి భాను ప్రకాష్ ఆరెల్స్ వరల్డ్స్ హ్యూమన్ ఫాస్టెస్ట్ క్యాలిక్యులేటర్ అని కొట్టినా కూడా మీకు ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఎవ్రీవన్. అండ్ ప్రతిరోజు ఇలాగే టాప్ మోస్ట్ స్పీకర్స్, టాప్ టాలెంటెడ్ పీపుల్ అందరినీ తీసుకొని మీకు పరిచయం చేయడమే ఈ సుధీర్ టాక్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ 15 days we will be having this kind of activities. సో రోజు ఇఫ్ పాసిబుల్ అది 6 o'clock అవ్వచ్చు, లేకుంటే 8 o'clock అవ్వచ్చు. మాక్సిమం 6 o'clock మేము ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ అస్. ఇది మళ్ళీ ఫేస్బుక్ లైవ్ లో కూడా ఉంటుంది, బికాస్ చాలా మంది మిస్ అవుతున్నారని చెప్పి వాళ్ళందరినీ కూడా కనెక్ట్ చేయడానికి ఇది ఫేస్బుక్ లైవ్ కూడా కనెక్ట్ చేస్తాం. సో ఫాలోవర్స్, మీకు నచ్చితే మీకు తెలుసు కదా లైక్, కామెంట్, షేర్ అని చెప్తారు కదా, అలాగే ఇది అందరికీ షేర్ చేయండి సో దట్ పీపుల్ విల్ గెట్ బెనిఫిట్. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఎవ్రీవన్, ఆల్ మై లవ్లీ పార్టిసిపెంట్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్. విషింగ్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్. గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మిస్టర్ భాను, అండ్ థ్యాంక్ యూ నిఖిల్, అండ్ థ్యాంక్ యూ పార్టిసిపెంట్స్. అండ్ నాకు చాలా మంది పార్టిసిపెంట్స్ ఇక్కడ, యా ఎవ్రీవన్, దోస్ హు ఆర్ షోయింగ్ దిస్, విషింగ్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్. గుడ్ నైట్ డియర్.